Okay, session is recording. You should be able to see my screen right about now. Okay, you are presenting your screen. So saya nak share master plan. Saya tengok kat sini, saya terlupa. 2 hari bulan 2 tu sepatutnya ada 4 hours of class. Okay, 2 slots kat sini, 8 sampai pukul 11. So saya ingat saya nak ganti dekat 15 hari bulan 2 ni. Pagi ni kosong. Petang ni pun kita ada kelas. Okay, so what I would do is settle terus pagi ni. Petang tu tak ya. Kelas petang ni saya buat ni atas. So petang ni kamu self study. Okay. Berapa kali? Kenapa? So 15 hari bulan 2 tu kita ada one session. Bukan adakah kali ini? Probably. Okay, so 15 hari bulan 2 saya buat kelas ganti and also saya tarik kelas pukul 2 ke pukul berapa ni? Pukul 4. Saya tarik kelas pukul 4 tu ke pagi. So we have another 2 hours to replace. So kelas ni, yang ini dah tak ada. So this is ini dah replace dah. So kita ada 2 more hours. Kita buat somewhere. Kita buat habis petang. Wow, compact betul kamu punya ni. Belakang ni je tinggal. Tak apalah, kita buat kat belakang ni bulan 5 nanti. Okay, so this one saya hopefully tak ada gangguan. Pagi-pagi ni kita buat one slot. So 2 hours punya slot. Okay, so sini kosong lah, tak ada apa. Punya ada, tapi saya terlupa. Okay, so that's our class ganti. 15 hari bulan 2 kita akan ada one class dan 16 hari bulan 2 pun kita akan ada another slot. Okay, so I hope everybody take note, buat dalam calendar for reminder, apa nama, especially Amira lah. Okay, class up, just remind everybody 15 hari bulan 2 kita ada kelas ganti. Okay, so far ada tak any of you yang ada problem nak join online class? Internet slow ke? Yang ada problem with apa nama? Laptop saya rosak, handphone saya rosak, ada tak so far kamu dah buat online session sepanjang tahun lepas? Kalau ada, tolong bagi tahu because saya boleh buat other alternatives for you. Saya tak nak hujung semester baru apa nama saya tahu ada problem. Okay, so for your attendance, I have said tadi, ini saya tunjuk. This is the extension yang saya cerita, saya tak pasti other lecturers guna ataupun tidak. So sini dah automatically recorded. So kalau kamu join in the beginning, pukul 9.30 tadi, dia dah record. Tapi kalau kamu left pun, contohnya kalau macam internet kamu problem, tak stabil, dia akan record you left at what time. Kamu join 9.30 dan 9.45 kamu terkeluar because internet problem. Dia akan record juga kamu left at 9.45. Dan kalau kamu join balik, dia akan record balik semula. Okay, so everything is recorded once you join the meeting and left the meeting. Sampailah saya habis, saya tutup this session. Okay, so kalau if you have problems, macam nak join balik tak boleh, please let me know. Alright, so that I would know lah you have problems with internet. Saya ada boleh tulis remarks in your attendance. Tapi usually saya bagi kelonggaran lah. Okay, so that's why saya nak minta kamu tulis guna nama penuh so that I would know. Macam Ainur Akmawani, saya tahu 3002. Saya just apa nama, tak perlu buat banyak perubahan dalam my attendance list, my apa nama, attendance sheet.
Okay, so I would hope that kalau kamu tak mau masukkan nombor matrik pun guna nama penuh lah. Okay, so please take note tentang your Google account name. Okay dah, 5 minit dah. Okay, so welcome to my class. This is PAPA 321.3 Instrumentation Analysis. So kalau kamu ingat sekali lagi, saya ajar kamu masa first year. Saya ajar physical chemistry dan juga organic chemistry. Okay, sekarang nama modul tu pun dah tukar, sekarang dah pharmaceutical chemistry. So it was some time ago lah. Okay, since last year, physical dan organic chemistry dah tukar curriculum, dah updated, bukan tukar lah. It's still the same thing, more or less. Tetapi nama dah ditukar kepada pharmaceutical chemistry 1 and pharmaceutical chemistry 2. The syllabus is more or less the same, cuma sedikit perubahan to to suit the pharmacy punya, kamu punya ni lah, kamu punya program. Okay, dia tak terlalu baik sangat. The syllabus is tuned to pharmacy. Okay, so kalau kamu terlupa siapa saya, nama saya Abdul Rahman Auf Ali. You can call me Auf. Nama saya ada experience. Saya nak beritahu experience because it's related to this module, instrumentation analysis. Okay, I have experience prior to teaching. At KPJUC, I was a chemist for 6 years. So I work in the lab. Saya do all the chemistry things. Okay, I was a chemist. I do tests on pharmaceutical drugs. The reason I'm telling you this because this module is a lot about, it's not a lot, it's about pharmaceutical testing. Okay, macam mana kita nak buat test? Why do we perform tests on drugs? Okay, so as a pharmacy students, I always tell students, the final year students, kamu ada other options selain daripada jadi pharmacist. Okay, you can take a path, venture itu, nak jadi chemist. Okay, you can work in labs. Kalau kamu nak sambung study also, you can venture into chemistry programs, pharmacology programs, pharmacochemistry. Kamu tak seperti kamu sambung degree in pharmacy. Okay, you can venture into. So the module, the contents of this module is exactly what I did masa saya kerja as a chemist dulu. Okay, all the tests, all the procedures, all the protocols, all the macam mana saya buat kerja saya dulu ada dalam this module. Okay, so kalau kamu habis this program, habis this module, kalau kamu nak apply kerja, for example, you can list all the things you learn in this module. Kamu buat test apa, this test guna untuk untuk drugs apa. So why this test is better. You can list the skills that you learn in this module as your resume lah, and you can explain. Okay, so that is kalau kamu nak venture into dalam bidang chemistry ataupun dalam bidang analisis. Okay, so hopefully ramai yang semua dah join. This is your Google Classroom. This is where we'll be doing our online learning. All the contents, all the announcements saya akan buat dekat sini. Nanti saya akan susun balik. Okay, saya dah susun kat sini the lesson. Okay, so for example, you can see my screen right now. Kamu boleh nampak lesson 1 saya tulis kat sini. So all in all, tak silap saya ada 17 ke 18 lessons. Okay, saya dah bahagikan all the chapters dalam lesson. So dalam lesson number 1, for example, saya akan brief about the introduction of this module. So ada lecture note, saya attach dekat sini. You can just click on it and download. And ada video, YouTube video. Okay, so dalam lesson number 2, there will also be YouTube videos. Tapi all the contents masih lagi dalam chapter number 1 because kalau lesson tu dimulakan dengan lecture note, that's the chapter that we are in. Okay, lesson number 2 tidak ada lecture note, so that means we are still in chapter number 1. Kalau kita move on to chapter number 3, tak ada lecture note lagi, so still chapter number 1. Lesson number 4, tak ada lecture note lagi, so still chapter number 1. Moving on. Okay, lesson number 6 baru ada lecture note, chapter number 2. So lesson number 6 ni baru masuk chapter number 2. Ada also attach the videos. So so please pay attention kalau kamu tak faham. Macam dalam lesson number 5, kamu tak faham the videos, you need more information.
So kamu nak cari the lecture notes. So the lecture notes, the content of the videos will be in the lecture note all the way up dalam lesson number 1. Okay, chapter number 1. Okay, so other options kamu boleh buat kalau kamu nak ada lecture note terus, kamu boleh go to classwork. Okay, dekat atas kali ni ada saya letakkan the lecture notes PA 321.3 Instrumentation Analysis lecture notes. So just click on this. Saya dah compile all the lecture notes kat sini. Chapter 1 sampai chapter 8. Okay, ada 8 chapters sahaja. So kamu download lah kalau kamu nak download, kalau kamu prefer. Kalau kamu tak nak scroll dalam Google Classroom ni. So nanti later today saya akan susun balik lah all the lesson. So the lesson number 1 and number 2 semua akan ikut turutan, letak dekat atas sekali. Okay, so all of this saya tak pasti kalau kamu lecturer lain pun guna juga Google Classroom kan. So kamu bukan first time tengok this page. Okay, so akan ada announcements kalau saya bagi tutorial, dia akan come up on top. Kamu pun akan dapat notification dalam email. Test also, ada sometimes saya prefer guna quizzes, sometimes saya prefer guna Google Form. Tengoklah, okay, akan ada kepelbagaian dalam kita punya assessment, mode of assessment. Speaking of mode of assessment, saat mana saya nak share? Kamu punya assessment punya allocation. So kita still guna MCO punya assessment format. Ada 3 bahagian, formative which is your test. Kita tidak ada final exam, kita ada test. So saya akan buat first test and the second test. First test is in the middle of the semester and the second test will be on the end of the semester bila dah habis all the lessons. Okay, so the percentage is 24%. 12% pada test pertama, another 12% pada test kedua. So selalunya saya suka guna quizzes because dia akan compile all the marks siap-siap untuk saya. Saya just susun saja dalam attendance sheet ni lah. Masukkan markah dan matrix number and key in markah. Okay, so saya prefer guna quizzes untuk test. So masa nak buat test nanti make sure kamu guna full name dan juga your matrix number. Saya prefer matrix number lah, senang because saya just terus saja copy matrix number dan markah. Okay, so remember formative ada 2 and most of it 30 soalan, most of it will be MCQ ataupun macam 5 soalan, 25 soalan MCQ, another 5 questions will be short answer question macam fill in the blanks. Okay, so that is 24%, test 1 dan test 2, kamu ada 2 test. Okay, quiz tutorial ni ada because kita ada 8 chapters, so each chapter sebenarnya saya akan buat each lesson tapi terlalu banyak sangatlah because 18 kan. So saya akan pilih dalam 5 tutorials yang saya akan kira sebagai assessment. Okay, so tutorial ni saya akan buat dalam Google Classroom, saya pakai Google Form. Jadi assignment ni, nama assignment ni, ini adalah tutorial yang saya akan kira, saya akan kira sebagai markah dalam yang final assessment ni. Okay, so this will be 26%. Okay, 26%, 26 bagi dengan 5, so dalam satu tutorial tu about 5% lah. Okay, and usually satu tutorial dalam 10 soalan. Okay, average 10 soalan, tak banyak. All will be in Google Form. And lastly, assignments. Assignments will be in the form of Google Classroom. Assignments will be located here. Okay, either group assignment ataupun individual assignment. Tapi selalunya from my experience, saya dah buat online class ni, group assignment, saya selalu dapat feedback, tak dapat banyak cooperation from, susah, bukan tak dapat lah, susah nak, kamu as student susah nak arrange time to get together with other group mates. So saya prefer guna individual assignment. So, kamu buat kerja sendiri, kamu submit sendiri. So that markah is kamu punya kerja lah. Okay,
So saya akan explain this further in the mid of semester selalunya. Okay, so don't worry about that yet. Tapi markah dia adalah 20%. Okay, individual assignment. So kalau kamu perasan semuanya lebih kurang samalah 24, 26 and 20. Tambah ke sebenarnya 70%. So saya akan submit 70% of marks to exam unit and they will convert to 100%. So kalau kamu score 70%, maksudnya kamu dapat A lah, 100%. Kalau kamu score 35%, which is half of 70, kamu akan dapat 50%. Cukup-cukup untuk lulus. Okay, understood? Other questions tentang assessment method? Ada, saya dengar bunyi. Oh no, someone baru join. Ani Sabrina. No. No questions, okay, thank you. So if there are no questions, and I begin the briefing, the introduction of the module. Oh, by the way, saya lupa nak cerita. Selalunya saya akan bagi before our class start. Macam contohnya kita ada class next week, ataupun kalau kita ada class next week, so before the class start, the week before saya akan bagi assignment. So watch the videos dalam lesson number 2 for example. Okay, katakanlah next week kita ada kelas, saya lembab pula internet. So next week ada kelas. So this week punya assignment is kamu watch the videos dalam lesson number 2. So ada 12 minutes, 4 minutes and 3 minutes videos. Okay, so kamu ada 1 week, 7 hari untuk tengok 12 campur 4, 6, 20 minute videos. Okay, so watchlah this video for the first 2 days, 12 minit. And then next day, watch 4 minit. And then the last day, tengok 3 minit video. So that in our class, next week, kita boleh discuss terus. Kamu buat tutorial the week before and then kita discuss the tutorials. And saya buat summary. I brief the summary, saya cerita sikit tentang this lesson, apa dia, tentang apa, buat this video explains. And then kita discuss tutorial, and then kamu boleh tanya questions about the tutorial ataupun the lesson. Okay, so that's what I usually do. So this week, disebabkan saya terlupa, kita ada kelas, so saya nak tunjuk dulu the video of lesson number 1. Okay, I see that ada orang join. So this video, saya buka, saya akan ceritalah, because audio kamu tak dengar. So this is a video of a tour plant. This is where I worked before, where I used to work. So as I explained, this module is about analysis, okay, chemical analysis of pharmaceutical drugs. So the whole chapter, the whole syllabus akan explain, dia akan buat pecahan tentang chapter 1 is about what is instrumentation analysis. Chapter 2 is about volumetric analysis. Apakah itu volumetric analysis? Chapter 3 is chemical analysis. Chapter 4 is physical analysis and so on. So dia buat pecahan tentang kerja-kerja analisis bila kamu nak test pharmaceutical drugs. So I think it is important for you to understand the workflow of a manufacturing plant. Macam mana ubat itu dibuat di dalam kilang. Macam mana dia dihasilkan, macam mana dia di mix, grind, compress, packaging, and then hantar pada lab untuk buat test. So this video is all about that lah. Dia tunjuk flow daripada awal lagi. It starts at the warehouse. So, kita boleh skip ni. Semua orang-orang just a briefing. This is by the way Asru Awani. Aku buat like a profile tentang Pharmaniaga, which is my previous workplace. Okay, so this is the tour plant head. This is the head of the plant. So this is one of the product, Glumate DC, ubat kencing manis. So this is where they store all the raw materials. So some of the terms will be new to you. Raw materials, finished product, apa lagi, testing materials. So these are the terms that we use dalam in the pharmaceutical manufacturing industry. So as you can see in the video, kalau kamu tak nampak video, tolong beritahu saya. So this is the warehouse. So this is where we store all the
materials, raw materials, bahan-bahan mentah dan juga finished product. All are segregated, disusun mengikut dia punya date receive, dia sampai dekat warehouse tu hari apa, pukul berapa, diasingkan mengikut kategori raw material ke, finished product ke. Okay, so the temperature also is controlled. 25 degrees Celsius, humidity below 75 degrees. So all operated using either this manual forklift ataupun the vehicular forklift. Okay, so selain daripada analisis, kamu juga akan belajar tentang protocols. All the protocols, the quality control protocols, the QA, quality, I forgot what A stands for. What does A stand for? Quality assurance, sorry. Saya tanya isteri saya. So QA is quality assurance protocols. So ada one chapter dia akan will be all about protocols. QC, quality control protocols, and also quality assurance protocols. So bila produk tu sampai dekat warehouse, dia akan dispense kepada production. So warehouse personnel akan bawa masuk dalam this clean room. Dekat sini dia akan sample out. Sample out means dia akan ambil a small portion. So this right now dia tengah guna sampling tool. Dia cucuk, dia bawa keluar sikit, dia akan bagi pada production. So all will be done in a control room. There's a reason why later saya akan explain. So that is the warehouse area. Tujuan warehouse adalah untuk simpan and dispense all the materials, raw materials, finished product that akan hantar dispatch to the customers lah, hospitals, clinics and pharmacies. So after that, bila dah warehouse dah simpan barang and dispense the materials, this is the lab. So these are the workbenches, those are the chemists kerja dekat dalam. So you have, in here you have to wear the safety safety garment, the lab coats, face masks, and the goggles. So semua instruments, all the instruments are placed at a certain area for various reasons. All will be explained dalam bila sampai waktu ni lah dalam chapter. So this is where all the analysis are done. Kita buat test, quality control test are done in the quality control analysis. So QC ada dua bahagian, chemistry dan juga microbiology. So microbiology also kamu belajar dengan Dr. Anita ke Syafwan? I'm not sure. So kalau kamu tak nak masuk, kalau kamu prefer microbiology, you can venture into microbiology punya path lah. Okay, semuanya boleh ada application dalam pharmaceutical manufacturing, pharmaceutical analysis. Okay, so after the quality control lab, chemistry and microbiology, dalam video ni tak tunjuk microbiology lab, it is separated. Kita akan masuk dalam production area. So before we go to production area, kita kena wear all this garment. So it's a different thing. Kamu kena pakai hairnet, hair covers, face mask, shoe covers, and these jumpsuits. All these are for the purpose of eliminate risk of contamination. Okay, contamination from the bodies, from our bodies into the product, and also to protect us from the fumes and the dust of the materials. So it goes both ways lah, production ni. So as you can see, it is very clean, very bright. The temperature is controlled, the humidity is controlled. Kalau nak buka pintu pun, the doors, all the doors will always need to be closed. Ada sebabnya. So bila masuk, kena tutup, is automatically closed. So all these PPE, personal protective equipment, are to protect the product and us also. So everything as you can see, bila dia record, bila dia timbang, kita akan record. All these are part of the protocols, QA and QC protocol. Everything is labeled and simpan dalam bekas yang tertentu.
So that is dispensing lah. Kita terima daripada warehouse, kita timbang, kita record, kita simpan untuk digunakan kemudian. So this is one of the machines. This is mixing machine. All the materials, active pharmaceutical ingredient, apa lagi, excipients, coating, semua akan dimix and then compress. Bila dah mix, kita akan masuk dalam compression machine untuk jadi tablets. Jadilah seketul tablets. So these are the tablets after compression. And then dispense untuk masuk dalam blister. So kat sini dia test lah. We have machines that will record all the diameters, length, ketebalan, dia punya kekerasan, semua mesinnya akan buat. And then dia akan dispense for us to masuk dalam packaging machine. Dia akan package masuk dalam, oh sorry, excuse me, let me mute my phone. Dia akan dispense dalam, dia akan masuk dalam packaging machine. Coating first. So some tablets memerlukan coating. This is to protect, either to protect the tablets daripada merekah, pecah, ataupun to protect the patient from dia punya taste. Sometimes some tablets are very bitter, sangat-sangat pahit, so it needs certain layer of coating. Okay, so after that baru masuk dalam packaging machine, blister machines they call it. So everything is automated. So not all pharmaceutical manufacturing are this fancy. Okay, Pharmacopia is a big company, it's listed in the DBKL, no, it's not DBKL anymore. DBKL pula, Astaghfirullahaladzim. BSKL, Bursa Saham. Okay, so it is a big company. Adalah all these machines. Okay, some kilang yang kecil-kecil tak adalah yang macam ni. All had to be done manually. Ataupun machine yang lebih smaller machines, smaller and cheaper machines. So all of this here is automated. You can see everything is packaged into the blisters, into the apa lagi? I forgot the names. Dalam masa tinggal. Other types of packaging. Blister is one of them. Sorry, I cannot recall. Yes, so everything is automated. Lepas masuk blister, dia akan masuk dalam dia punya carton, small box ni. So one box usually there are 10 blisters. Automated onto the belt, and then barulah kita buat manually masuk dalam the brown cartons untuk deliveries to hospitals, pharmacies, clinics and stuff. Okay, so these are the flow, the workflow of a manufacturing company, pharmaceutical manufacturing company. So the reason I'm showing you this, as I said tadi, so that you had an idea why you are learning this, the content dalam syllabus ni. Okay, as I said tadi, dalam first chapter is the introduction. Second nanti volumetric analysis. So saya nak kamu tahu kenapa kamu perlu tahu volumetric analysis. Kenapa kamu perlu belajar tentang QA protocols, QC protocols, warehouse punya kerja-kerja ni, kenapa? So there are reasons lah kenapa the contents of this module sedemikian rupa. Because I think dia punya application to the industry is very spot on, sebiji sangat. Dia bukan macam other modules yang very mostly are on theory. So that's why I think it is important you get the idea. Kamu tengok dulu the workflow of a manufacturing company, pharmaceutical manufacturing company, so that later on bila kamu buka tengok ni, macam tajuk of this video, roles and responsibility of a quality control. Kalau saya tak explain, kamu tak tengok this video, I think kamu pun tak tahu what is quality control, apa kerja dia, kenapa kamu nak kena belajar tentang quality control. Ada lagi kat sini, pharmacopia, what is pharmacopia? Ada lagi this lesson, standard solution. Okay, this is very chemistry. This is still very chemistry. This one, all the instruments here, all are the ones yang kamu see dalam video tadi. Dissolution tester, dekat dalam this lesson, this chapter kita akan go more in depth lah. Okay,
So, with that video, this is the lecture note of chapter 1. So the learning outcomes, kalau kamu tak familiar lagi, is what you need to get from this chapter. Understand the principles of instrumentation analysis, explain the principles of quality control, and categorize the techniques used in QC, quality control. So this is one of the analysis, titration. By the way, kalau kamu, some of the, kamu akan jumpa some of the syllabus yang kamu belajar dalam first year dulu. Physical and organic chemistry. So macam acid base titration, kamu akan ingat balik, you have to recall back what is acid and base reactions, redox reactions. So kamu akan dapat a session of revision lah. Okay, kat sini. So this is the workflow yang saya tunjuk dalam video tadi. So dalam any manufacturing company, this is the partitions, this is the components. Kita ada supplier, warehouse, production, QC, QA, and lastly to the market, our client customers. Okay, so first let's take a look at supplier. So what they do is supply raw materials, API, which stands for active pharmaceutical ingredients, excipients, packaging materials macam bottles, vials, jars, kotak-kotak karton apa semua tu, semua kilang-kilang akan order daripada supplier luar. So contohnya kalau pharma niaga, dia nak beli raw material, dia nak buat paracetamol tablet. Bahan-bahan mentah untuk paracetamol tablet tu dia perlu order daripada orang luar, kilang-kilang luar. Okay, terpulanglah pada dia nak order kat mana. Okay, so this kita panggil sebagai supplier. They will supply all the materials. Active pharmaceutical ingredient pun kita akan order. Without this thing, kita tak boleh move on to the next next process. Okay, next is warehouse. What do? They will do sampling and storage. Barang-barang dari supplier tu, supplier hantar semua barang ni, raw material, API, excipients and packaging material, warehouse yang akan ambil. Okay, bila barang-barang tu sampai di kilang, the lorry will go to the warehouse first, and the warehouse personnel akan check the materials. Kalau dia order raw material, dia tengok bahan-bahan yang sampai itu seperti yang di order ataupun tidak. Kalau macam ada something wrong, katalah kalau kamu nak order API, active ingredient untuk paracetamol tablet tadi, dalam list yang kita order tu, kita order the API, dia kata description it should be white powder. Tapi kalau sampai dekat warehouse dah ada macam browning, okay, discoloration, dah jadi yellowing. So this could affect the quality of the material. So warehouse ada kuasa untuk reject the order. Okay, there's something wrong, please check back and send us a new one. Dia ada kuasa untuk itu. Because dalam description yang kita order, it should be white material, white powder. So kalau ada discoloration, dia boleh, there's a risk of quality deterioration. Okay, kalau kita buat paracetamol tablet dengan this raw material, mungkin kita punya paracetamol tak berkesan ataupun worse, dangerous. So that's why warehouse ada kuasa untuk tolak kalau ada something wrong with the barang yang di order. Okay, storage, kita simpan tadi, kamu tengok dalam video tadi, dalam satu bilik yang besar tu ada satu rak-rak, bukan satu, ada banyak rak-rak tinggi disusun, semua barang-barang sesuai atas rak. Okay, so that is storage. Warehouse, dia punya main function is for storage, simpanan. Bila production nak guna, dia akan minta from warehouse. QC lab nak test barang, dia akan minta from warehouse. Okay, and the second one is sampling lah. So bila production minta sikit barang, okay, kami nak buat paracetamol tablet tadi, so we need like 2 kilograms of the API. So dia akan minta pada warehouse. So warehouse need to sample out 2 kilograms of the API untuk paracetamol bagi pada production. So dia timbanglah 2 kilogram, record. Production minta 2 kilogram untuk batch 1 paracetamol tablet. Dia akan bagi pada production. So production boleh buat kerja-kerja mixing, grind, coating and packaging. Okay, so that is warehouse. Next is production. Kat sini kita akan buat formulation. We formulate all the drugs.
So apa nama, all the pharmaceutical drugs, dia punya formulation tu production personal yang akan buat. Okay, and packaging. So this is what you see dalam video tadi, all the formulation, macam mana ubat dihasilkan, dia akan mix dulu, and then dia akan coat, and then dia akan package masuk dalam blister, and lastly carton. Next is QC, quality control. This is what I do, what I used to do dulu. Kita akan buat AQC kat sini, which stands for Analytical Quality Control Test. Test macam seperti titration, kita buat assay test, dissolution test, apa lagi, related substances test, melting point, pH test, semua kita akan buat dalam quality control. Number 2 is product and method monitoring, and number 3 is validating process and methods. Okay, this number 2 and number 3 is very technical, we don't go into it very much, so just pay attention to this number 1 lah, AQC test. Next is quality assurance, QA. Okay, so QA, apa kerja-kerja diorang ni adalah they monitor and assure GMP, which is good manufacturing practice, and other protocols are adhered to. So they are like the police of the kilang. Okay, so they akan monitor QC ni buat kerja ikut GMP lah. GMP is good manufacturing practice, which means a certain set of protocols, guidelines yang semua orang perlu patuhi. Okay, kalau kita tak patuh GMP, kita akan there is a risk of kita akan merendahkan quality kita of our product. Okay, so GMP is a set of guidelines untuk to assure the quality is controlled. Okay, nak ubat tu mestilah selamat dan berkesan. That's why kita perlu follow GMP. So QA is like the police of these factories, manufacturing companies. They need to make sure QC department, production, warehouse, and the supplier also patuhi GMP. So kalau nak order raw materials, perlu order from a supplier yang patuhi GMP. Ada certain ISO standard yang dia perlu patuhi. Dia perlu ada sijil ISO and GMP practice. Dia punya lesen tu masih lagi valid. Okay, so just remember QA is like the police. And bila barang-barang tu all the products is QA dah macam make sure mematuhi GMP, semua orang, semua QC, production, warehouse, supplier semua patuhi GMP dan buat that paracetamol tablet tadi tu, baru dia boleh release that tablet to the market. So QA is like the police and the last line of defense. So kalau ada problem with the product, contohnya kalau macam one patient makan this PCM tak berkesan ataupun something is wrong, dia macam overdose. So quality assurance akan take action, dia akan investigate why this patient overdose makan paracetamol kita, dispatch. So siapa buat salah? So that is the reason why perlu ada record. Kenapa warehouse perlu record? Okay, kalau ada discoloration, tapi they accept juga sudah record. Okay, there is a discoloration, but we accept because we don't think that will affect the quality. So QA akan tanya warehouse, kenapa kamu accept? Sedangkan dia ada discoloration. So QA akan investigate. Kalau production pula, kenapa kamu mix tak betul? For example, kamu timbang sepatutnya timbang 500 gram untuk buat satu batch. Kenapa kamu timbang 2 kilogram? Maybe that was the reason why this patient overdosed. Okay, so that is the reason why kita record and label everything dalam each department ni. Supplier kena record and label, warehouse kena record and label, production kena buat juga, QC pun kena buat juga, especially QC because kita buat testing dekat sini. Okay, so that's basically the workflow. So what is instrumentation analysis? Roughly, it is an analysis done with instruments. Instruments like kamu tengok dalam video tadi. Short video kamu mungkin tak tangkap. Dissolution test, HPLC, melting point, pH, ada banyak. Tetapi the isi pentingnya kat sini adalah not this one. Sorry, not this one.
So analysis is a detailed examination of the elements or structure of something ataupun the process of separating something into its constituent elements. Contohnya kalau macam paracetamol tablet tadi tu, kita nak tahu dia punya kandungan, dose, kandungan active ingredient yang ada dalam tablet paracetamol tu. Kita perlu tahu kandungan untuk make sure dose dia betul. Kalau dose dia terlebih, bila patients makan boleh overdose. Kalau dose dia kurang, patients makan tak berkesan. So we have to do this test, kita panggil sebagai assay test. Assay test ni kita boleh buat dengan pelbagai method, titration ke, kita buat guna UV visible spectrophotometer, which is the name of the instrument, ataupun buat HPLC, menggunakan HPLC, another instrument. So ada pelbagai kaedah, tapi dia punya tujuannya adalah untuk test untuk determine the content, the dose of the tablet. So this analysis ni ada pelbagai. One of them is assay test lagi lah, macam saya mention tadi, untuk determine the content, the dose. Ada test yang kita buat untuk determine the melting point, untuk determine dia punya kandungan kontaminan, bahan yang tak sepatutnya ada, kita boleh detect, kita panggil dia sebagai related substances test. Apa lagi hardness test, kita test kekerasan sesuatu tablet tu. Dissolution test, kita tengok dia dissolve berapa cepat, berapa banyak dalam badan kita. So ada pelbagai jenis test dan ada pelbagai jenis kaedah untuk perform those tests. So there is itu akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam chapter 3 and 4, chemical and physical analysis. Sudah akan explain lah nak buat assay test ni. Ada kita boleh buat guna titration, UV visible spectrophotometer ataupun pakai HPLC. Okay. So for example, this is untuk explain further what is analysis. Weighing, kalau kamu nak menimbang. Okay, so kat sini saya tunjuk two instruments of weighing instruments. Satunya I show you a manual scale and another one is a digital scale. Okay, ada dua kaedah kat sini. So macam mana kita nak, why do we now use this digital scale? Kenapa tak guna this manual scale? The reason is kita nak adhere to this properties, these requirements. Accuracy, precision, efficiency, standardization and juga cost. Okay, so if you look at these two examples, the digital scale will be more accurate, more precise, more efficient compared to this manual scale. So when you perform an analysis, you have to choose the right instrument so that kamu jaga all these requirements lah. Kamu perlu accurate, kamu perlu be tepat, kamu perlu be precise, kamu boleh repeat the same measurement, the same again and again. Kamu perlu jadi efficient sebab dalam one time kamu perlu timbang many times. So kalau kamu guna this manual scale, you will take a long time to do it. So you will choose the instrument that is more efficient. Okay, so this is the isi penting of this chapter, QC. So QC is method to control errors in analysis. What is QC? Okay, so the rough definition yang saya bagi kat sini adalah method to control error in analysis. So what is error? So there are three types of errors: gross, systematic, and random. So the first type of error is gross error, major breakdown in the analytical process. So example yang saya bagi kat sini adalah samples being spilled, wrong dilutions being prepared, instruments breaking down. So everything is wrong. Dari awal proses tu, dia nak buat analysis, to the end of the process, semuanya tak kena. Yes, bila dia nak make sample tu tumpah. So measurements dah lari. So dia punya concentration pun dah tak betul. So kat situ boleh contribute to error. Wrong dilutions being prepared pun boleh contribute to error.
instrumen tak betul, instrumen rosak. So bila instrumen rosak, dia punya timbangan bacaan tak betul, tak tepat dari. So itu pun boleh menyumbang kepada gross error. So bila everything is wrong daripada in the beginning of the analysis to the end of the analysis, kita panggil sebagai gross error. Next is systematic error. Systematic error ni dia buat kesalahan dalam measurement. Dia mengukur tu dia buat kesalahan dalam mengukur. Tetapi kesalahan itu dia buat again and again. Okay, so for example, kalau saya nak test paracetamol tablets ni, saya buka the analysis, the pharmacopia, the testing procedure punya book. Dia suruh prepare 50 ml solution and dia suruh prepare sebanyak 3 solutions. So saya boleh prepare 150 ml solution, the second 50 ml solution and the third 50 ml solution. Okay, so kalau saya nak measure ni, saya perlu gunakan measuring cylinder for example. So masa nak measuring cylinder tu, saya terlupa saya sepatutnya prepare 50 ml. So saya measure sebanyak 30 ml only. So the first solution saya buat 30 ml, the second solution saya buat 30 juga, and the third solution saya buat 30 juga. So kesalahan tu dia buat ulang. The same mistake, dia repeat. Itu maksud systematic error. Dia punya kesalahan tu dari sistem. I guess that's why they name it systematic error. Okay, so that's why dalam definition kat sini saya cakap repeated. Saya bold the word repeated. Repeated inaccuracy in making volume measurement. That's one example. Okay, sepatutnya dalam contoh yang saya bagi tadi, sepatutnya saya measure 50 ml solution, tapi saya tersilap, saya prepare 30 ml untuk ketiga-tiga solution. So that is one example of systematic error. Which brings us to our last type of error, random error. Okay, saya ambil contoh yang sama macam tadi. Saya sepatutnya prepare 350 ml solutions, tapi masa saya duk prepare the solution, saya duk menyembang ke, berangan ke, for example. So for the first solution, saya prepare 50 ml, betul. Tapi the second one, disebabkan saya duk menyembang, saya just timbang 45 ml solution. And the second one, 60 ml. So saya punya kesalahan dalam mengukur tu random. Very rawak, very random. The first one is 50, the second one is 45, the third one is 60. Sepatutnya saya measure ketiga-tiga 50. So that's why dalam definition, one example sini saya bagi random, I bold the word random. Random inaccuracy in making volume measurement. Okay, so sebab kita kena tahu types of errors ni, because bila kita buat analisis, selalunya kita perlu buat duplicate solutions. Macam saya cerita tadi lah, kita perlu prepare 3 solutions. So kenapa kita perlu prepare 3 solutions? In all of the analysis saya pernah buat sepanjang hidup saya kerja as a chemist, I have to prepare duplicate solutions. Maksudnya saya perlu prepare more than one solution. So why do we need to prepare duplicate solutions? Is to make sure we don't do this type of errors, random error, systematic error dan juga gross error. Macam mana kita nak tahu kita tak buat error ni? Because in the end, kita boleh tengok kita punya accuracy and precision. Okay, so for example macam dalam this diagram yang kamu nampak sekarang. So this is a diagram of 4 students. 4 students dia perlu buat assay test. So as I said tadi, assay test ni adalah test yang kita buat untuk determine the dose, the content of the tablets, of the drugs. So for example, in this diagram, the 4 students need to prepare an assay test on paracetamol PCM tablet. Okay, so let's take a look at this. The first student, student number 1, dia punya target kat sini, standardnya adalah 100%. The content of the tablets mesti 100%. So that's why dia buat line kat sini, 100. Okay, saya guna pointer. Okay, 100 kat sini, this is the target lah. Kita nak the content of our tablets tu 100% dose yang betul. Okay, tak lebih, tak kurang. So this student number 1, dia buat 5 duplicate.
So 5 dot, 5 circles, 1, 2, 3, 4, 5. So one circle represents one duplicate, the first solution. This is the second solution, the third, the fourth and the fifth. So kenapa kita buat duplicate? Kita boleh tengok, kita boleh assess the accuracy and the precision of the analyst, of the student. Okay, so kat sini dia cakap student number 1 is precise and accurate. Kita boleh tahu. So precise and accurate means betul lah dia buat kerja dengan bagus. Student number 2 precise tapi inaccurate. Precise tapi inaccurate. So kat sini dah kamu dah nampak dah. Kenapa dia precise tapi dia inaccurate? Tapi dia tak dapat 100 pun. So that is the reason why kita perlu tahu what is accuracy and what is precision. So let's go into accuracy first. Accuracy, kat sini saya bagi definition, the ability of measuring and calculating a value closest to the standard value. So kita nak tahu accuracy of a person, of the analyst, orang yang buat timbangan, orang yang buat measure, kerja-kerja mengukur tu, dan juga the accuracy of the instrument, okay, the machine yang kita guna untuk mengukur. So for example, katakanlah saya baru beli weighing scale dekat Lazada, okay, tapi saya tak tahu weighing scale ni accurate, tepat ataupun tidak. So saya perlu test. I need to perform an analysis. Saya perlu test whether this weighing scale tepat ataupun tidak. So katakanlah saya nak tahu untuk to perform this test, saya perlu compare that weighing balance yang saya beli kat Lazada tu dengan satu weighing scale yang dah saya tahu memang betul-betul tepat. So to do this, katakanlah saya pergi klinik ataupun hospital. Okay, I went to a KPG hospital because all the instruments need to be accurate. Because kita measure patients kat situ. Kita nak, kita nak treat patients kat situ. So kita assume the weighing scale dekat hospital, KPG hospitals are accurate. So I went to this KPG hospital, saya guna dia punya weighing scale, saya timbang berat badan saya 80 kg. So I know my weight, my body weight is 80 kg. So then saya balik rumah, saya naik on the weighing scale saya beli dekat Lazada tu, bacaan dia keluar 80 kg, 80 kg juga. So I know the weighing scale yang saya beli kat Lazada tu, bacaan dia adalah accurate. Okay, bacaan dia tepat because bila saya compare dengan weighing scale yang saya dah kata memang accurate, is the same. Okay, bacaan dia sama. So that's how I know accuracy of this weighing scale yang saya beli kat Lazada tu betul. Okay, katakanlah another example, saya timbang berat badan saya 80 kg dekat weighing scale dekat KPG hospital, tapi bila saya balik rumah, timbang dekat weighing scale yang saya beli kat Lazada 75. So that means that weighing scale is not accurate. Anything below yang jauh sangat, 75 ke 70 kg, that means dia tidak tepat. Because the definition kat sini, calculating a value closest to the standard value. So kalau macam 79 ke 78 ke, ataupun terlebih over 81 ke 82 ke, kita terima sebagai accurate juga. Because nothing is perfect. Kita bagi like a tolerance. Okay, percentage of tolerance. So the value closest to the standard value, that thing is accurate. Kalau dia boleh measure closest to the standard value. Okay, itu maksud accuracy. Precision pula, the ability to reproduce the same results again and again. Okay, saya ambil contoh the same example saya bagi tadi, the weighing scale yang saya beli kat Lazada. So the first time saya timbang, berat badan saya 80 kg. So the same as the weighing scale dekat KPG hospital tadi. So that is in the morning lah. Katakanlah afternoon, saya timbang berat badan saya, dia bagi bacaan 60 kg. So turun sebanyak 20 kg. So lari banyak. And then at the night time, saya timbang berat badan saya 85 kg pula. So bacaan dia lari, saat naik, saat turun. So dia tidak boleh reproduce the same results again and again. That means that weighing scale tidak precise. It's not precise. Dia tidak boleh bagi bacaan yang sama berulang kali. Itu maksud precision. So kalau saya timbang berat badan saya pagi 80 kg, tengah hari 80 kg, malam pun 80 kg, that means the weighing scale is precise. Dia boleh reproduce the same results as the standard weighing scale dekat KPG hospital tadi again and again. Okay, so itu maksud precision, kebolehan untuk mengulang bacaan yang sama
Okay, itu maksud accuracy and precision. So untuk assess the students yang buat test tadi ni, student number 1, kita punya target, kita punya standard value is 100%. Okay, the dose of the PCM tablet. So dia buat 5 test, 5 duplicate solutions, kelima-limanya dia dapat bacaan close to 100. This one is like 99, 98, this is 101, 102%. So all of them are close to the standard value. That means itu adalah accurate. Okay. Kenapa dia precise? Because dia boleh repeat the same results. Kelima-lima duplicate solutions dapat close to the standard value, dekat dengan 100. Itu maksudnya dia precise. Dia boleh repeat the same reading again and again, 5 times. Okay. Student number 2, precise. Kenapa dia precise? Because dia punya analysis kenapa dia punya analysis precise, dia kata kat sini, because dia boleh repeat the same results again and again. So all the 5 duplicate solutions yang dia prepare, semuanya jatuh di tempat yang area yang sama lebih kurang. Okay, dekat-dekat. Tetapi dia tidak tepat, inaccurate, because our target value, our standard value is 100, is here. Okay, dia jatuh dekat around here, 96%. That's why dia tidak tepat, inaccurate, tapi precise. So dia ada buat some kind of error like kat sini. So kita boleh assess. Kalau dia precise tapi inaccurate, that means dia buat systematic error. Dia buat measure systematic error dalam mengukur. Macam contoh saya bagi tadi, sepatutnya dia timbang 50 ml, timbang pula. Sepatutnya dia measure 50 ml, instead of 50 dia measure 40 ml. So all dia punya bacaan kurang sedikit lah. Kalau dia measure 50, maybe dia dapat 100. Tapi disebabkan measure 40, kurang sikit dia punya bacaan. So from the type of error yang kita, from accuracy and precision, kita boleh assess what type of error yang kita buat. So kita boleh investigate balik, kat mana aku buat salah. Okay, aku buat systematic error, aku repeat the same mistakes ke tadi dalam all the duplicate solution. So that's why kita kena record everything. Solution number 1, kita measure how much. Solution number 2, kita measure how much. Okay, so everyone in the lab should ada like a logbook. Before we begin our analysis, kita write down. Kita prepare 5 solutions, all of them need to be 50. Okay, so kita boleh investigate balik lah. So dalam logbook kata sepatutnya measure 50. Did I measure 50 or not? So kalau kita dapat result macam ni, inaccurate tapi precise, that means kita buat systematic error. So that means I did something systematically, buat salah yang sama berulang kali. So kita boleh investigate balik kat mana kita buat salah. Okay, and that's student number 3, imprecise and inaccurate. Ini berterabur dia punya kerja. So dia punya analysis, dia punya taburan is widespread. So ni 93, 94%, 97, 98, and punya 103%. So, tepat tidak, precise pun tidak. Dia tak boleh repeat the same results again and again. Student number 4, imprecise, tetapi dia accurate. Kenapa dia imprecise? Dia tidak boleh repeat the results again and again. Semuanya berterabur. So kalau kamu punya bacaan, kamu punya results berterabur, that means kamu tidak precise. Okay, either the analyst, orang tu tidak precise, ataupun the machine tidak precise. Kita boleh assess, kita boleh investigate. Tetapi student number 4 ni, dia walaupun dia imprecise, tapi dia accurate. Kenapa dia accurate? Because one of the solution jatuh pada close to 100. So kat sini kita tahu something is he did was right. Tapi kat sini semua salah. So investigate balik lah, kat mana aku buat salah. Mesti some type of error. Gross error ke random error. I would say this is a random error. Because kat sini dia buat measure betul, kat sini dia measure salah. Maybe dia buat measure the error in diluting. Sepatutnya sini dia measure 50 and the rest berterabur. Ataupun dia timbang tak betul. Method suruh timbang 1 gram, sini dia timbang 1 gram sudah dapat baca betul. Sini 0.5 ke 0.7 ke, sini terlebih 1.5 ke 2 gram.
So kita boleh investigate balik. That is the purpose. That is the reason why kamu perlu tahu definition of accuracy, definition of precision, the type of errors. Sudah kamu boleh investigate balik. Kalau terjadi dekat makmal, when you perform analysis, kamu boleh trace back kat mana you did wrong. Okay? Any questions about errors? Of course tak ada. Okay, saya nak take 5 slide, minum air. If you have questions, kamu boleh tulis dalam chat room. We'll be back in 5 minutes. Okay, 10:45.
Okay, hi, welcome back. Okay, by the way, before kita sambung, all the recorded videos of our session, Google Meet session ni, selalunya saya akan upload dalam Instagram, my teaching Instagram ataupun my YouTube. So, selalunya videos that is more than 60 minutes, saya akan upload dalam YouTube because Instagram tak boleh. And also saya punya laptop tak, it's not equipped to do any editing video with big sizes. Okay, so kalau less than like 60 minutes, saya akan upload dalam Instagram and also YouTube. Dua-dua saya akan upload dalam YouTube. Tapi kalau more than 60 minutes, saya upload dalam YouTube sahaja. So for example like today, dah more than 60 minutes. Okay, so saya akan upload dalam YouTube lah. So my Instagram, kalau kamu nak Dph Chemistry. So this is the Instagram that I upload videos. Instagram.com/Dph Chemistry. So over here dalam IGTV, semua saya upload dalam IGTV. All the videos of the previous classes lah dengan kuat-kuat yang sebelum ni. So kamu boleh tengok. So lately saya banyak dalam YouTube. Saya banyak upload dalam YouTube because size dia semua besar sangat. Saya tak boleh nak YouTube.com. Nak buat finance. So YouTube saya share link dekat dalam room. So this is the link. Kalau kamu nak follow, kalau boleh follow lah. YouTube, my videos. So YouTube, kamu just search nama saya YouTube of that's my other YouTube account. My full name tak silap saya pakai work email Abdul Rahman Auf. Saya kisah nanti. Okay, this one. Copy link address. So this is my YouTube. So in here adalah a couple of videos dan kelas-kelas yang more than 60 minutes. Yang pendek-pendek pun saya upload juga, tapi like here 4-hour class, semua saya buat kat sini. Okay, so kalau kamu nak macam tengok balik the video for today's class, for example, you can go to my YouTube channel lah. Okay, so kita ada lagi sikit saja lagi lecture ni. Please bear with me. Kamu tengok kat sini ada like 5 slides saja. Alright, so moving on. Chapter 1, the type of methods, the type of analytical methods. So as I explained, analysis is how we perform tests. So macam mana kita nak perform those tests, ada pelbagai kaedah, pelbagai method. Macam saya cakap tadi, assay test kamu boleh perform titration, perform the assay test menggunakan spectrophotometer ataupun guna HPLC. So kamu choose which method yang kamu prefer, yang kamu boleh buat. Okay. So for example, kalau kita nak pecahkan analytical methods, there are 2 categories. Pertamanya adalah qualitative analysis. Mana dia pointer? Qualitative analysis and quantitative analysis. So qualitative analysis adalah test yang hanya memberikan dia tak bagi sebarang nilai macam berat ke, peratus ke, dia tak bagi all those values. That only provides the information of the identity of the species.
of the functional group of the chemical compound yang ada dalam ubat tu. For example, katakanlah kita nak test paracetamol tablet tadi tu. Okay, so paracetamol tablet ni kita tahu from Pharmacopia. Pharmacopia is like a big book of kaedah-kaedah test untuk all the pharmaceutical drugs. Okay, so kita buka this Pharmacopia, dia kata melting point. Saya ambil contoh melting point. Melting point of active ingredient untuk paracetamol tablet adalah 169 darjah Celsius. Okay, so saya ambil paracetamol tablet ni, saya nak test dia punya melting point. Betul ke ini adalah paracetamol? Because kalau saya test dia punya melting point tak sama dengan value dia dalam Pharmacopia, maybe dia dah rosak, maybe quality dia dah merudum, ataupun ini bukan paracetamol. So kita boleh buat qualitative analysis menggunakan melting point. So saya ambil tablet dia tu, saya grind, saya hancurkan, masukkan dalam melting point apparatus, panaskan dia. Temperature naik slowly. Okay, sampailah 169 degree Celsius, saya tengok dalam instrumen tu, melting point instrument, dia punya powder paracetamol PCM tablet tu dah cair, dah melted, jadi liquid. So saya tengok thermometer, bacaan 169 degree Celsius. Bacaan melting point apparatus sama dengan bacaan yang ada dalam Pharmacopia. Okay, so that means tablet tu, dia punya active ingredient adalah PCM, adalah paracetamol. So dia tak bagi any values, test tu tak bagi sebarang value yang baru. Okay, dia hanya confirm bacaan yang ada dalam Pharmacopia. Okay, itu contoh qualitative analysis. Ataupun another example, kita buat limit test. Okay, limit test ni ada satu test yang mana kita test kandungan sesuatu bahan yang ada dalam ubat. Katakanlah kita nak buat limit test, dia kata dalam ubat chlorpheniramine tablet ni dia punya kandungan klorin. Okay, kandungan klorin, kandungan Cl tidak boleh lebih daripada 25 ppm. ppm is a unit of concentration. So kita prepare satu solution, satu standard solution di mana dia punya chlorine content adalah 25 ppm. Kita tengok Pharmacopia macam mana nak prepare 25 ppm chlorine standard solution. So kita prepare lah. So kita tahu dalam solution ni ada 25 ppm. And then kita ambil chlorpheniramine tablet, kita grind dia, kita timbang 1 gram, kita grind, mix juga jadi satu solution. So this is our standard solution, this is our sample solution. Kita nak make sure our sample ni dia punya kandungan klorin tak melebihi daripada 25. So untuk buat this test, kita perlu masukkan one reagent, one chemical yang akan bertindak balas dengan klorin yang ada dalam solution tu. So kita ambil one chemical, nama dia adalah silver nitrate, kita titis. Satu drop saja, one titis dalam standard solution. Dia akan jadi keruh. Okay, bila dia jadi keruh, kita tengok we let it settle down. Dan kita masukkan the same amount of silver nitrate dalam kita punya sample solution. Dia akan jadi keruh juga. So kita compare, kita bandingkan our sample solution itu dengan our standard solution, dia punya kekeruhan, kita bandingkan kekeruhan. Kalau kita punya sample solution itu lebih keruh daripada our standard solution, that means chlorine content of our sample melebihi. Because silver nitrate yang kita titis itu, dia akan bertindak balas dengan klorin, menghasilkan garam. So garam tu adalah silver chloride. Dia dah bertindak balas dengan klorin, dia jadi silver chloride. So kekeruhan itu adalah garam yang termendak di dalam solution kita. So kalau kekurangan itu sangat pekat, maksudnya lebih banyak klorin yang bertindak balas. So that means ada banyak klorin dalam solution kita. So kalau sampel kita tu sangat keruh, lebih keruh daripada our standard, kita tahu kandungan klorin dalam kita punya chlorpheniramine tablet tu adalah tinggi, melebihi 25 ppm. So as you can see, tidak ada any numerical values, tidak ada like bacaan, percentage ke, berat ke, concentration pun kita tak tahu. Kita hanya bandingkan kekeruhan of the solution sahaja. Itu adalah qualitative analysis. Okay, quantitative analysis adalah sebaliknya lah, kita timbang tablets, timbang 10 biji tablet, kita ambil bacaan dia. Itu quantitative analysis.
kita determine the content, the dose of PCM tablet masa kita buat tadi tu 100%. That is quantitative analysis. Okay, itu perbezaan antara quantitative dan qualitative analysis. Okay, saya dengar ada somebody baru join. Okay, tak ada. Where was I? Okay. That is the difference between qualitative and quantitative analysis. Moving on, quantitative and qualitative analysis terbahagi lagi kepada dua jenis. Okay, ini dia hanya nak menunjukkan perbezaan antara masa. Okay, classical methods and instrumental methods. Classical method ni are all the methods yang tak menggunakan teknologi moden. Semua kerja-kerja guna glassware, chemicals, mix guna tangan, manually. Okay, contohnya precipitation, kerja-kerja extraction. These are all the names of the method yang tak menggunakan machine, tak menggunakan instrument. Instrumental methods like the name imply, kita buat kaedah ni menggunakan instrument. Okay, conductivity analysis, spectrophotometry guna spectrophotometer, chromatography guna HPLC, lagi melting point tadi kita guna melting point instrument, melting point apparatus. So any method yang menggunakan instrument, menggunakan machine, teknologi moden, itu adalah instrumental methods. Classical method tak gunakan all those things, all those modern technologies. Tapi still widely used sampai sekarang. So this is one example dalam video ini menunjukkan kaedah classical method, buat extraction. Kita nak extract a certain, dalam video ini dia nak extract acetyl salicylic acid daripada aspirin tablet. So dia ambil tablet, dia grind, dia tumbuk. So acetyl salicylic acid ni bila dia, okay, banyak baca sangat. Oh, sorry. Acetyl salicylic acid is the active ingredient of aspirin. So dia nak keluarkan, dia nak separate, dia nak extract keluar acetyl salicylic acid daripada aspirin, daripada all of the other excipients. So this is how acetyl salicylic acid dihasilkan. Ini kalau nak pecahkan dia. Okay, never mind this. So sini hanya nak menunjukkan example macam mana kita nak buat extraction. Tak menggunakan any modern technology, tak menggunakan any instruments. Kita hanya mix certain solvents together with our product, with our tablet. Ini dah cerita panjang. The tablets, dia ambil, dia grind, tumbuk-tumbuk sampai hancur. Tumbuk lagi, kerja-kerja menumbuk ni is very routine, sangat biasa dalam kerja-kerja lab. So grind sampai hancur, and then this is the powder that we get from the tablets. So bila jadi powder, kita mix dengan solvent. In this case, dia guna alcohol atau ethanol tak salah, ataupun just water. Usually either it's ethanol ataupun water bila buat kerja-kerja mixing sama solvent ni. And kat sini dia guna magnetic stirrer untuk kacau, to mix the solution, the solvent with the powder. So bila dah settle down, barulah dia filter. So bila kita filter kat sini, kita tahu dia akan extract keluar the salicylic acid. The solvent akan hanya bertindak balas dengan acetyl salicylic acid. So dia akan tarik molecules of acetyl salicylic acid compound into the solvent. Selebihnya dia tinggal dalam bentuk powder. So that's why kita filter, because dalam solution tu ataupun dalam this powder for example is the acetyl salicylic acid. So bila dah filter, dalam ni ada filter paper, and then the solution tu dia keringkan, dia panaskan dalam this bekas. So this is acetyl salicylic acid. So this is one example of classical method, tak menggunakan any instrument. Next is instrumental method. This video menunjukkan how we perform spectroscopy. If you kamu risau apa tu spectroscopy, don't worry. There is a specific what's the word? Ada one chapter dedicated for spectrophotometry, spectroscopy, chapter 6 tak silap saya. Okay, so all will be explained in due time. So this is the instrument, spectrophotometer, UV spectrophotometer. We prepare solutions. Kalau tablet kita grind, kita dissolve dalam solvent.
we put the solution dalam this cuvette namanya. So kita masukkan this cuvette dalam this machine, this instrument, all work will be done by the instrument. Bacaan akan dikeluarkan dekat dia punya screen display. So this is the display. Dia boleh print out this result. Dia akan keluarkan bacaan dalam bentuk numerical values and also graph kalau kita buat more than one solution. Because selalu kita akan prepare duplicates, more than one solution. So dia boleh plot graph. Okay, so this is instrumental methods. Kita use instrument untuk buat untuk perform analysis. Okay, so to answer the question yang kita tanya in the beginning tadi, what is quality control? What is QC? The rough version of the answer saya bagi tadi adalah method to control errors in analysis. Kaedah-kaedah untuk mengawal ralat, mengawal kita manusia, the analyst, to perform the errors and also to control the instrument from making errors. Because kalau instrumen tak betul, kita boleh repair, kita boleh calibrate dia balik. Sama lah macam kereta. After a certain period of time, kita perlu hantar ke workshop untuk servis. Because kita perlu calibrate dia balik. Dia punya minyak enjin dah hitam. It is used up. Okay, all the mendakan dalam enjin tu boleh boleh menyebabkan kereta makan minyak yang lebih banyak. So kita servis dia balik. Tukar minyak enjin. Okay, tukar oil filter. So dia boleh perform dengan lebih baik. Dia boleh menggunakan minyak yang lebih efisien, so tak makan minyak banyak sangat. Tayar dah haus, so dangerous, so dia tak boleh perform dengan bagus. So we change the tires. Okay, so this is the reason kita perlu determine the type of errors, so kita boleh calibrate the instrument. The same macam contoh saya bagi dalam kereta tadi. Okay, so the rough answer saya bagi adalah method to control errors in analysis, but in truth, yang paling lebih detail adalah it concerns with sampling, kerja-kerja sampling, kerja-kerja testing, documentation and release procedure itu perlu dibuat dengan baik. Okay, which ensure that the necessary and relevant tests are performed only after ascertaining its quality. Bila kita dah make sure all kerja-kerja sampling, specification and testing ni, documentation, record dan logbook apa semua tu dibuat dengan baik, barulah kita boleh determine the quality of our results is good. Okay, so that is the purpose of quality control. Kita buat kerja according to the protocols, according to GMP, according to ISO standards. Okay, kita nak ensure the quality of our products. Okay, so these are the last slides. Saya role of QC ada 3 sahaja. The first is to ensure products meet specific requirements. Okay, dependable, memuaskan, satisfactory and effective. Ubat yang kita nak pasarkan tu mestilah berkesan dan selamat untuk digunakan. Next is to identify the products that do not meet that set requirement. Kalau dia tak selamat dimakan, kita perlu identify mana satu yang tak selamat, mana satu ubat yang tak berkesan. Kita perlu identify those products. So produk-produk macam ni kita panggil dia sebagai non-compliant product. And lastly, kita perlu take action. Kita perlu investigate kenapa this product tak selamat dimakan. Kita buat test kenapa we determine it's overdose. Kenapa dia punya API content is high. Okay, kenapa dia punya apa lagi dissolution test punya bacaan is very very low. Kenapa dia bila makan ubat tu tak dissolve, tak larut. So kalau patient makan macam mana ubat tu nak berkesan. Okay, so kita perlu investigate. Kita boleh halt production, stop the production, stop making more batches. Kita perlu investigate something is wrong. So kalau kita stop the batches, kita tak boleh kita stop from making the same errors in the next batches. Kita perlu monitor also. Bila dah investigate, bila dah determine the problem, kita perlu monitor berkesan ataupun tak berkesan kita punya correction tu. Okay, so these are the roles of QC. Basically untuk memastikan to ensure the quality is preserved. Apa-apa sahaja benda-benda yang boleh mempengaruhi, merosakkan kualiti, itu tugas QC untuk investigate and betulkan. Okay, so the end, that's it for chapter 1 secara kasar. So dalam next chapter, the next class,
lesson, as I said tadi, lesson 1 sampai lesson 5 is chapter 1. So saya dah bagi summary kat sini sampai habis chapter 1. So in our next class, saya nak kamu tengok video. Okay, tengok video lesson 2 and lesson 3, and saya akan bagi tutorial untuk lesson 2 and lesson 3 ni. Satu tutorial dalam 10 questions saja dalam Google Form. So it's either MCQ ataupun short answer questions. Okay, so kita akan discuss the tutorials untuk lesson 2 and 3 next week. Okay, dalam kalau kamu nak more explanations, kamu boleh tengok dalam lecture notes yang saya dah kupas tadi, ataupun watch the videos here. Roles and responsibility of QC, lab tools and equipment, all the tutorials punya questions akan berkisarkan these videos. Okay, so you have to watch the videos for you to like score. Okay, so watch videos. Kat sini ada 12, 4 kan 3, 19. 19 kali 5, 24 minutes. So you have 25 minutes of content, YouTube videos to watch dalam masa seminggu and buat tutorial. Okay, the tutorial saya akan release later today dekat dalam Google Classroom. Okay, do you have any questions? Sorry tak menyembang pun kalau kita start terus because saya perasan kita dah terlepas satu kelas. Okay, kalau tak ada soalan, that's it for today. 41 students saja join, one more student saya tak tahu siapa, later saya akan check. Okay, so as I said tadi, please watch the videos of lesson 2 and lesson 3. The tutorials saya akan release later today. So please check dalam Google Classroom. Okay, so thank you. See you next week. All the best. Stay safe. Thank you. Thank you all.